Good morning, my dear students. At the very outset, I congratulate everyone for choosing Ajmal College of Arts, Commerce and Science Hujai for your next 2 years of studies. These 2 years for all the HS aspirants are very crucial and which determine the future course of action of an individual student. Ajmal College of Arts, Commerce, Science was established in the year 2010 under the aegis of Ajmal Foundation with the mission Ajmal for education and education for all. Rather, I want to say Ajmal for education and best education for all. In this respect, Ajmal Foundation also established 24 colleges across the Assam by under the dynamic leadership of Dr. Khasrul Islam, Director of Ajmal Foundation. To run this institution in a smooth manner, there is a specific department established in Ajmal Foundation in the name of Ajmal Group of Colleges Department. And this department is led by a dynamic leader, Colonel Sami Kanjilal, as an academic director with his a very experienced and dedicated team. Our revered trustees Maulana Badruddin Ajmal Sahab and Mr. Sirajuddin Ajmal Sir want that every individual student should get a quality education from Ajmal Group of Colleges. In this respect, in 2018, Ajmal College of Arts, Commerce, Science, Ujai produced first rank in science stream in HS final examinations under Assam Higher Secondary Council, and the boy is Mr. Amar Singh Tapa. The boy was a very sincere, dedicated and hardworking student. He was a responsible student as well as very obedient towards his teachers. If you all have grown such qualities among you, then definitely I assure you that under the guidance of our teachers, you will be able to do an excellent results as per your best abilities in the final examinations. In the last few years, our students had produced tremendous results compared to their performance of HSLC examinations. Our hostel facilities are very unique in terms of self-study. Hostelers are always doing outstanding performance in the final examinations. There is no self-study in the hostel. All the hostelers must attend the self-study in the college in the morning as well as in the evening. The self-study is monitored by the hostel staffs, the residential teachers and also the mainstream teachers, those who are taking the class in the college. Besides, academic in charges, vice principal and principal are regularly visiting the self-study at college and guide the students for better results in their final examinations. As all of you are the family member of Ajmal College of Arts, Commerce, Science, Hujai, so it is our responsibility to shape your career in all respects, like excellent academic support and growth of overall personality of the individuals. The teachers of our college are very passionate with their responsibility, and I hope you will be well guided by these teachers. Our expectations is that you have to show your enthusiasm and compassionate towards your primary responsibilities as a student. If so, then after 2 years, you will become an responsible students and able to take decision of your future course of action for shaping better career. मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जब आप लोगों ने अजमल कॉलेज को चूज़ कर लिया है अपना 2 साल की पढ़ाई के लिए, तो मेरा एडवाइस है आप लोग कॉलेज के साथ जुड़े और जैसे टीचर्स लोग गाइड करेंगे इस तरह आप लोग चले और
एक सबमिटिव मेंटालिटी लेके टीचर को अपने आप को सौंप दे और जैसे टीचर्स गाइड करे उसको फॉलो करे। और ऐसा आप लोग अगर करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि इस कॉलेज में आप लोग 2 साल के बाद एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेके अपने घर जाएंगे। ये मेरी तरफ से आप लोगों को एश्योरेंस है। और कॉलेज का कुछ डिसिप्लिन है, रूल रेगुलेशंस है, उसको आप लोगों को शेयर किया जाएगा। 2-3 दिन के बाद हमारा क्लास शुरू हो जाएगी, फॉर्मल क्लास शुरू हो जाएगी। पहले थोड़ा सा ब्रीज कोर्स होगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया जाएगा आप लोगों को प्रीवियस नॉलेज से, और इसके बाद आप लोगों को फुल जो कोर्स शुरू होगी वो फुल कोर्स को सिलेबस, स्प्लिट ऑफ सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। और इस ई लर्निंग जो प्रोसेस शुरू होंगे, इस प्रोसेस में आप लोगों को मटेरियल्स, वीडियो क्लासेस ऑन स्टडी मटेरियल्स लाइक दैट इज़ नोट्स एंड असाइनमेंट सारी चीज़ दिया जाएगी। और आप लोग टीचर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हम आप लोगों को मदद कर सकते हैं और एक अच्छा एक एनवायरनमेंट बना के इस ऑनलाइन क्लास को एक इफ़ेक्टिव बनाएंगे हम लोग। इसमें सबसे बड़े रूल होगा टीचर्स का और दूसरा रूल होगा आप लोगों का। एज ए स्टूडेंट्स यू हैव टू गो थ्रू द वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स, द स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइडेड टू यू, everything you have to go without any lapses. I believe that you will really enjoy the classes and we will support you in such a manner that you are physically attend in the college. যিসকল অলপ অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা আহিছা বা বেংগলী মিডিয়ামৰ পৰা আহিছা, তোমালোকে প্ৰথমে অলপ 2-3 মাহ লেংগুৱেজ প্ৰব্লেম লৈ অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বা। লাহে লাহে তোমালোকে এইখিনি অভাৰকাম কৰিব পাৰিবা। তোমালোকে প্ৰথম কেইদিনমান অলপ অসুবিধা হ'লেও ৰেছপেক্টিভ কনচাৰ্ণ টিচাৰজনক ফোন কৰি যদি কিবা তোমালোকৰ অসুবিধা আছে সেইখিনি তোমালোকে কি কৰিবা, কনচাল্ট কৰি সেইখিনি দূৰ কৰিব পাৰিবা। তোমালোকে ভয় খাব নালাগে যে তোমালোকে ইংলিছ মিডিয়াম লৈছা, তোমালোকে বুজি পোৱা নাই। কিবা যদি বুজি নোপোৱা সেইখিনি কনচাৰ্ণ ছাবজেক্ট টিচাৰৰ লগত আলোচনা কৰি ল'বা। আলোচনা কৰি ল'লেই তোমালোকৰ এই অসুবিধাখিনি দূৰ হ'ব। আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ব তোমালোকে কিমান চিনচিয়াৰলি, কিমান ইফেক্টিভলি এই যিটো ই লাৰ্ণিং প্ৰচেছ আমি আৰম্ভ কৰিম, অনলাইন ক্লাছ যিটো আমি আৰম্ভ কৰিম, সেই অনলাইন ক্লাছটো তোমালোকে সুন্দৰকৈ এটেণ্ড কৰিবা। যাতে তোমালোকে এনেকুৱা যেন লাগে যেন আমি কলেজত ৰাতিপুৱা যদি 10টা বজাৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হয় তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰি ল'বা যে 10টা বজাত মই কলেজত আহিব লাগে আৰু মোৰ মই ক্লাছৰুমত সোমাব লাগে। ক্লাছৰুমত যেন টিচাৰে তোমাক টিচিং দি আছে তুমি সেইটো ভাবিব লাগে। আৰু যিখিনি বস্তু পঢ়োৱা হ'ব সেইখিনি বস্তু যাতে ৰেগুলাৰলি শিকি সেইখিনি টেক্সট বুক ভালদৰে পঢ়ি তোমালোকে যাতে এইখিনি শিকিব পাৰা, সেই গোটেইখিনি মই তোমালোকৰ পৰা আশা কৰিম। আৰু তোমালোক যথেষ্ট ভাল পাৰ্চেণ্টেজ লৈ মেট্ৰিকত ৰিজাল্ট কৰি আহিছা, সেই পাৰ্চেণ্টেজটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে তোমালোকে যথেষ্ট হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগিব। মেট্ৰিকত যিমান ৰিজাল্ট কৰিছা সেই ৰিজাল্টটো মেইনটেইন কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে 2-3 গুণ বেছি পঢ়িব লাগিব। 2-3 টাইমছ মাল্টিপ্লাই কৰি, যদি কোনোবাই 4 আৱাৰ্ছ পঢ়িছিলা তেনেহ'লে তুমি 8 আৱাৰ্ছ পঢ়িব লাগিব। চ' 7 and 8 hours every day you have to study, and if you study like that, you see your result will be outstanding, you will be satisfied, and your conception will be clear in the subjects. And in this group, when the WhatsApp group will be created, in this group there will be an in-charge, and in-charge will monitor you, and the in-charge is a teacher. He will give the all guidance to you, and he will give the all instruction to you, and you have to follow the instructions. And about the academics, what will be the activity will be going on, that academic purpose will be discussed by the vice principal. He will share you a video lecture, and also the academic in charges will share their academic activities. What will be the academic activities will be performed in these days. You will get an idea, overview of academic activities.
So I am just sharing only the overall that is what will happen in coming days in this college, and when before you join the college, what will happen in online classes. So my expectation is high on you, as majority of the students are 75% plus. Some students are taking more than 90%, so your expectation is high and our expectation also high. So both the expectation together, we will do a wonders in coming days. I assure you, our teachers are very dedicated, they are very committed with their responsibilities, and they will do wonders in coming days, and you will really enjoy in Ajmal College of Arts, Commerce and Science, Hujai. We are not only providing a quality education, at the same time we are also think that every individual students develop his personality and he should be a good human being, and after 2 years he must have some vision in life such that he can shape his career as per his abilities. That is our expectations, and on behalf of my management team of Ajmal Foundation, the department of Ajmal Group of Colleges, all the teachers, I welcome everyone in this Ajmal College of Arts, Commerce, Science, Hujai, and I hope in these days of learning you have enjoyed in this college, and our support will be always more than 100% to you. With this best wishes, I conclude my lecture here. Thank you very much. Thank you. Thank you.